historia. Y ya saben que mis predicciones no afectan tampoco tanto. Así que vamos a darle. No me dijo. No, como no. Sí, yo no le entiendo. Pues, muy guay. A reconstruir ahora. ¿Perfecto? Ya tenemos esta historia ligada. Me gusta, me gusta. Yeah. Oh yeah, ¿verdad? Estoy muy emocionado porque en este juego solo me juego la episodio 1 y no sé qué bastante bien. Tengo también el episodio 2, que es el Doctor Frío y es el Rey, porque sí, así es el Doctor Frío. Este es la Calvino, que es el nuevo John Woo, pero evolucionando hacia la maldad. Este es el primero cargando la misma línea que siguió anteriormente. En fin, vamos a jugar en el episodio 1. Uno de los primeros activos y detalles de baja más regreso. Vamos a ver que nuevos amigos y otras tareas para tener esta presente amenaza. Bien, no sé, episodio 1. Gracias. A ver, la activamos y intentamos ahora un color. Vamos a hacer para variar. Porque el anterior hice azul, como siempre. Quiero variar algo. Qué emocionadísimo. La opción no ya me decir cómo va, pero el resto no va. Así que eso me va a gustar. Me gusta reaccionar a lo que pasa. Este sí de juegos varía según las ediciones de tamaño. La historia está personalizada a tu estilo de juego. ¿Verdad? One fateful night, my parents gave their lives for me. They became my heroes. Their legacy untouchable. Until I learned the truth. My father, Thomas Wayne, was a criminal. He ruled over Gotham from the shadows. And everything I thought I knew about myself changed forever. The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham. Their attack turned friends into enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum, where I escaped with the help of a mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face, and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman, but they would not be the last. Spring has arrived in Gotham, and vimos que allí, mientras personalizaba la historia, que si me fijé que si no salvaba a Harvey, supongo que terminaba con la cámara cada quemada, como dos caras, ¿sabes? La salvé de quemarse la cara, le quemé el resto del cuerpo, pero no se quemó la cara. Quemó esa carita. Solo eso. and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the Children of Arkham, marking another triumph for newly minted Police Commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, describing him as essential to the security of the city. Things are looking up, citizens. After the long, dark winter comes the thaw. Now, if only the Knights could win a game, everyone would be happy. El acertijísimo. El acertijo viene acertijoso. Está re bueno. 7:29 de la mañana. Lucky 13! There it is, my Rumi friends. Mori. Always
Import-export magnate, one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Maury as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering of innocence. A masterful performance. I wonder, if a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. I don't. I never forget what drives me. Protecting the innocent from people like Maury. That stays the same no matter what mask I wear. Don't I know? Masks are hard to maintain. If there are cracks in Maury's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing. Meaning that if he's doing arms deals in Gotham... They happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Maury is saying. Standing by for support. Look for something with a microphone. The Bat compute. Hotel security are guarding him particularly close. A man like Maury counts more enemies than friends. I wonder why that is. Consumer model. Could be a good way to hear Maury's conversation. He certainly enjoys the good life, doesn't he? Made a fortune running guns during the Arab Spring. Diversified into biotech shortly after. From what I understand, he's not one for pinching pennies. Well, looks like roulette is his Achilles heel. He has a reputation for being lucky, but then you don't need luck when you own the house. Al, I'm hacking into Maury's phone. Encrypting your signal. Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Maury's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a badge. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier casinos. Someplace where only high rollers go. I'm looking for something different. New thrills. Well, it's a good thing you're here. And it's a good thing I'm here. You? What in the hell are you doing here? Stop me if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Our arrangement is over. Death, Maury. I am death. Something's happening, and it doesn't look like a deal. The man in the hood. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. Is something wrong? You seem distracted. Bruce. You think your gibberish intimidates If me? Hello? that's him, you'd better gear up. You can't just blow me off. Stay close and keep your head down. Excuse me? Bullets are about to fly. Okay. No one threatens me in my own casino. Security! Sir, it's time to leave. For you? An easy one. What question can you never answer yes to? I don't give a crap, let's go. Wrong. The correct answer is, are you dead? Now, let's get started. Get out of there. Get your suit. Al, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves!
You okay? Yeah, I'm okay. Run, now. What you did to that man, knocking him out like that, how did you do that? I had a different impression of you from TV. You never seemed that capable. Yeah, I'm a man of many talents. That's an understatement. Thank you. Commissioner Gordon on the line, scrabbling audio now. Gordon. Batman, what's the status? Multiple gunmen, hostages at the casino. A madman in a mask. Riddler's back in Gotham. Riddler? He hasn't been seen in years. Well, he's putting on quite a show. There's a squad on the way. They'll be there shortly. Be ready for a fight. Please, please. We can make the deal. Anything you want. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. This is what happens when you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I were you. Listen closely. No, please, don't do this. Without fingers, I point. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? I've got visual. That drone fully functional. I'll need a place to drop in without being noticed. Time for some recon. It's a tricky one, isn't it? Some kind of torture device. Doesn't seem like he's getting out until he guesses the riddle. This Riddler certainly has an imagination. It's the kind of conundrum that drives you to distraction. Riddler. A terror from the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's not to be taken lightly. Never gives you a moment's peace. Believe me. Riddler's taken hostages, casino patrons, innocent bystanders. They're clearly not his main target. Must be an insurance policy. It'll be that much harder to count your blood money. Cashier's booth. That'll do. Just need to take out the guard first. You won't like that. Audio playback fully functional. Time for a distraction. What the? I'm losing patience, Maury. Are you expecting a hint? Give me an answer! Batman, we can't get in. The front's covered by gunmen and they've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy when we're inside? I'm relying on your eyes and ears. What's the best course of action? We need a distraction. Find a way to limit their line of sight. Sounds like a plan. You're completely insane! No, I don't believe that's it. I'll clear a path. Wait for my signal. Give them hell. We're counting on you. La antigua. A golpear o... Engancharse. Toma.
Batman! You're ahead of schedule. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage! Shoot the hostage! Oh. Anclar. Anclaremos el arma. Bien. Toma. Hiya, Bats. The Batman clearly isn't using his head. Break it open. With pleasure. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since... well, since I left town. Everyone's very impressed with you. I'm not impressed. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my goddamn porridge. This is my city. Now I'm back. Gotham has forgotten you, Riddler. Crawl back under your rock before you get hurt. Says the man with a hook at his throat. You're supposedly the world's greatest detective. Yet here you are, completely at my mercy. I don't see much evidence of that. I expected more of a battle from you, Batman. Gordon, now! Something... Oh, you have to be kidding. Clever, but not smart enough. Let me show you how it was done back in the day. Brawling like a common street hood. It just doesn't do it for me. Follow the power lines. There must be a weak point. Te salvaste, muy bien, te salvaste. You broke the cage. That's cheating! Think I care about your rules? I'd heard you were a man who followed a code. Why would you save that dirtbag's life? Maury made his money running guns, trading off the suffering of war. I believe in justice. Maury deserves a trial in a court of law. If he's guilty, his cell will be right next to yours. Justice. Ridiculous. Either way, you won't be the one to put me there. Yo creo que sí.
Enough of this! You know how to scrap. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. El agente. You should have called us before going in, Gordon. Waller? After all, Hostia, we're la here Amanda to Waller, esta help. fue la que creó en el escuadrón suicida. Tu madre. No, Amanda. Amanda, es una cabrona. No me gusta el escuadrón suicida. Bueno, me vi resúmenes. Sé que eres una cabrona, Amanda, que sos una hija de tu madre. Batman, de enemigo within, el enemigo adentro tuyo. Tú eres tu propio enemigo. Y tal, sí. Luego de esto creo que me voy a traerles la de Borderlands, los Guardianes de la Galaxia, la Minecraft Story Mode, la de Circuitry inside, but nothing obviously dangerous. The back computer will be able to analyze further. y la del Wolf Among Us, que ya va a ser la segunda parte, así que está listo para cuando pase eso y pueda traerlas directamente y ya está. Your days are numbered, bat freak. We'll see each other again. Yeah, whatever. Keep one eye in the sky, jerk-offs. Heavens are gonna fall on your goddamn heads. Tell me all about it down at the precinct. The Riddler's right hand in custody. Not a bad result, all told. Riddler used to leave clues at all his crime scenes. Always thought he was smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help dragging him down. He got a sick pleasure out of taunting us. Arrogance like that will be his undoing. He keeps showing off, he's bound to make a mistake. Maybe, but we can't underestimate him. Riddler's heyday was a dark time in Gotham. And what we just saw, he hasn't mellowed with age. Get Fernandez on it right away. Commissioner Gordon. Brace yourselves. Just so you know, this woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. I've heard a great deal about you. So much so, I don't know if I should believe the hype. I haven't had the pleasure of an introduction, Miss... A pleasure, huh? Most people don't usually call it that. This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's their case. The GCPD has been asked to open our doors to them. Give them whatever they need. We've been tracking that maniac for some time. No one knows more about him than we do. World-class criminals like Riddler. They're kind of our specialty. I've never heard of this agency. I'll take that as a compliment. We like to keep a low profile. That means she operates from the shadows. As do you. Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone ran the city. He disappeared so suddenly and for so long, everyone thought he was dead. Everyone was wrong. Riddler's back, and if these theatrics are anything to go by, he wants the whole city to know. My people tell me you did some good work handling him, Batman. You and me?
I bet we'd make a damn fine team. I heard how you dealt with Lady Arkham. Not to mention the city's corrupt mayor, Dent. We could do great things together if we joined forces. I work with Gordon. No one else. I appreciate loyalty, but that there, that's the issue. The only real problem with your setup is who you're working with. Local law enforcement clearly can't cut it. I got a local crime rate says otherwise. Ms. Waller... Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation, we got an ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention you let Riddler slip through your fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. You're putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? Or are those stars purely for show? You can't put this on Jim. I called for a distraction. Then maybe you're not as impressive as I thought. I'm here to prevent this incompetence in the future. I gotta get a security detail on Maury while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far, as a token of interdepartmental cooperation. The nerve on her. Don't tell these people a thing, especially about that puzzle. This is our town. We're the ones that'll catch Riddler. Ooh, I thought she was gonna bite your head off for a second. I'd like to see her try. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put together this psychological profile of Riddler. You'll see when you read it. He's changed. For your eyes only, if you catch my drift. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with why he's back in Gotham. I heard them talking about some kind of deal. Any idea what? No, but it'd be safe to say they didn't come to terms. Thanks. That's a help. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. No problem. I do have something I want to ask, though. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? There's something in you that pulls you towards the danger. You can't go 2 city blocks in Gotham without tripping over criminal scum. Most people just get up and run away. I'm not most people. I think I know you a little better now. I'll be in touch. Agent. Batman, before you go, Gotham's your city. I respect that. But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. You better share everything you find. Or this courtesy call is gonna become something you really won't like. You get me? There's a lot of ways this could go. I don't take kindly to threats, Waller. Torre Wayne, qué publicidad de realidad. Esa no creo que sea la torre que ahí ya. El juego está demasiado oficial. Ahora ya no existe, no me acuerdo. Ah, cierto. La oreja, falta un pedazo. What an eventful evening. I've taken the liberty of preparing some refreshments. Thanks, Al. I need to focus. Maybe music will help. I need something cool. The computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. It's ready when you are.
Let's get to work. Selena. She'll turn up again. I'm looking forward to it. Una serie de robos para los hijos de Arkham. Ocasiona a menudo tener los hijos de Gotham durante las oportunidades de evitar cámara ciudad. No sé si volverá algún día, a pesar de nuestra diferencia en multada para aplicar la pista. Ladrones, dos caras, el corrupto de Gotham. Harvey Dent era antes un candidato al alcalde prometedor, uno de mis amigos más cercanos. Apoyó su campaña y su visión de Gotham. Tras ser atacado por estos hijos de Arkham, se produjo un descanso, un mal violento y descarado. No espera tiempo con cambios y su autoridad para declarar la ley marcial en toda la ciudad. Oswald Cobblepot, revolucionario. Oswald Cobblepot fue un terrorista, anarquista y más rico. Nacido en una de las familias más críticas de Gotham, vivió en el extranjero después de intentar ingresar a su madre en el centro psiquiátrico. Volvió a Gotham para unirse a los hijos de Arkham y buscó una familia para destruir la ciudad. Señorita Arkham, Vicky del líder terrorista. Vicky era una reportera conocida y está en el Gotham Gazette, pero nació como Vicky Arkham. Vicky no las actividades criminales de mi padre. Creó su alter ego, la Santa Arkham y su organización terrorista, los hijos de Arkham, para destruir la ley de Gotham. La derrotó, pero no sé si está viva o no. Aún se encontramos. Puede estar viva, y cuando reúne ya seguramente va a salir y va a cagar todo. Pero por eso por mi amigo Láser, yo siempre haré todo a contar de este video. ¿Cómo están viendo esto? The suit has held up remarkably well so far. In spite of everything you put it through. No es tan avanzado, pero no está bien. Pero eso está bien. No quiero depender demasiado de la película. Pues sí. Ángela, no puede estar en todas partes del arte. Este diseño es fácil de hacer alocado de una habitación. Ya sea quitar a más enemigos, evitar que algo pesado caiga sobre las personas inocentes. The stunner's been upgraded. Thankfully, I'm not on the receiving end of the jolt. Modelo anterior. El traje siempre fue uno de los adultos con particular como ataques paramilitares de Florida. Pues no fue destinado a una versión para el traje. Todavía guardo esto para acabar con esta baja la buena en la Pancho. Esta está en el movimiento por la ciudad, ya sea del edificio o hacia arriba para dejarme en un grupo enemigo. Batcaras. Unos cuantos de estos tienen estación una habitación llena de cuidados pesados, pulidos y muy afilados. Granadas de humo. Estas granadas están en una pantalla de humo que confunda a los enemigos y me permite esconderme y atacar desde la sombra. Este es el prototipo temprano. Oh, that's the stuff. That's the stuff. That's the good stuff. That's the good stuff. No explosives detected, no radioactivity. Nothing dangerous at all so far. Computer, run another scan. I want to be absolutely sure this thing is safe. Also, I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. There's plenty here. Know your enemy and all that. It comes and goes. Ever since the kidnapping and all the other business with Lady Arkham. Alfred. No, don't you worry about me. I should be fine. It was worse after my first tour of duty. Your family, Alfred. We worry about family. Thank you, Bruce. It'll pass. Working always helps.
ver, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos. Gotham City, noticias de Gotham. Ciudadanos de Gotham apoyan una sociedad de BTS Batman. Las acciones de empresas ya alcanzan el pico rojo. Nuevo emplazamiento para la fecha 7 de investigación de la SEC. ¿Qué es la gestión de la agencia? Entonces, por ejemplo, dice nuevo modo todo. El Cobre Podo está haciendo un buen trabajo ganando a la gente. A mí no me conoces, Cobre el Pote. A mí no me conoces, el Pote. The agency. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. There's information. It's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Maybe, but the agency's empowered to override local law enforcement with impunity. Batman's got some competition in town. I wonder if we need be worried about losing our unpaid and thoroughly exhausting job, I mean. Well, things won't be easy with a bunch of spies nearby. They're well-equipped spies, too. Maybe it wouldn't hurt to talk to Lucius about upgrades. Try and level the playing field. Yes. Riddler terrorized this city long before you were Batman. Gotham's original costumed criminal. Yes. To have him returned, it's unsettling. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. The agency realized Riddler was still alive when he orchestrated a prison break at Peña Duro. My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler. Just Riddler. Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Warden, to get everyone else out, of course. That wasn't obvious. The man's deranged. If you ask me, he needs help. He's clearly sick. The man is in urgent need of a doctor. I know just the place for him. Plenty of room at Arkham Asylum. Next to him, most of the inmates seem like a picture of health. What was that? You should see your face. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. I take everything back. La tengo pasado mi conversación con niños sobre su realmente gran experiencia y Gotham ese tío es el mejor lugar para hacer. Batman sabía ocultarse en esa auto. El niño ayudaba a salir a la luz en todo el exterior. Estoy realmente agradecido por ello. Creo que Jim finalmente está dedicando su nuevo papel como funcionario de la policía. Ha sido una transición difícil, no porque alguna vez te tomó con la marca, con la manera trágica en la que recibió su fan. Lo que obviamente lo usará su nueva realidad para hacer que la ciudad ilegal. Gotham tiene suerte de pasar con él y yo también. No podría pedir en René Montoya, las cosas van mejor para la oficial producción favorita de Chingola. René Montoya fue recientemente ascendida a detective y luego de ser exonerada por el asesinato de Carmen y Falcon. Fue la evidencia que proporcionó la que demostró que estaba con influencia de la droga de alta cuando cometió el crimen. También una dedicación de René hacia el cuerpo policial y su libertad incondicional. Es evidentemente que para su trabajo a menudo acerca de su vida personal. Parece ser un problema que ambos comparten. Lucius Fox, no existiría Batman sin Lucius Fox. De cierta forma, él no construyó, desde el arbitraje afirmado de Batman. Todo lo que cometió se lo debo a él. Un brillante ingeniero y confiable y confidente fiable. Lucius es una de las pocas personas en las que puedo confiar en este mundo. Además de ser líder de tecnológico de Press Wayne, le ha encomendado dirigirse a la ala secreta de E.D., donde diseña y desarrolla nuevas bases tecnológicas. Alfred Kennedy. No soy hijo de mi padre, lo soy Alfred. Cuando mi padre y mi madre fueron asesinados, él fue quien hizo el trabajo durante todo el día. No puede ser fácil para él. Tiene que asegurarse de multiplicar los valores correctos y alejarme de los vicios de mi padre. Es un auténtico hipotético. Alfred me conoce mejor que nadie. Ciertamente lo mejor que me
mejor de lo que me conozco, es mi capaz moral y mi mejor amigo. El año pasado fue secuestrado por la señorita Abraham. Todavía estoy plagado de culpa por... Todavía estoy plagado de culpa por lo que sucedió. Espero que pueda expresar el término nacional de lo que pasa. Lo único que deseo es que vuelva a estar saludable. Ivan Avesta fue la agente especial, una Avesta que investigó el capricho político del acertijo. Una conocida de unos créditos nativos de baja nivel de transacción con el igual. También muy fanática de Bond, que pone a vivir de cierto modo. Sé toda persona que tuvo tratos con la gente. Amanda Waller, vio por primera vez a Amanda Waller fuera del casino, luego del horrible ataque de acertijo a una ex asistente en el Congreso con un doctor en ciencias políticas. La misión incontenible de Waller la capacitó directamente a la nacional en la principal organización policial secreta del gobierno, la agencia. Misión también fue ascendida a director nacional con una jurisdicción a favor del noreste completo de los Estados Unidos, incluida Gotham City. Ya deja de salir internacional. Ahora no le da eso, está claro, comprensible. Es una fuerza de la naturaleza que amenaza su territorio. Me gustaría saber más sobre sus intenciones con Gotham. Podrá ser una amiga poderosa, pero una amiga incluso poderosa. Vernon Blake, agente especial Blake, el Oscar se terminó de estar, así como bueno, que la parte de los Jesús sobre el forma por sí, igual tampoco tiene mucho que decir, es muy bueno. El acertijo es un nombre conocido en Gotham, uno que creemos que había sucedido para sí. Era tan peligroso que hasta tan ensalzado, por los filmes, cual evitamos que regrese en su camino. Un terrorista internacional buscado por la Interpol y perseguido por la agencia. El nuevo operandi del acertijo es torturar y matar a sus víctimas, forzándolas a resolver acertijos mortales. Según el perfil que la agencia tiene sobre él, acertijo tiene una condición intelectual de genio y exhibe señales de trastorno de personalidad, narcisista y obsesivo compulsivo, descuido, perturbador, descuidado y menos social. Roy Mori tiene dos cosas, la cara que muestra al público y la persona que realmente es, la persona que mantiene en el público, oculta la mirada al turismo y a la alta sociedad. Mori desea que todos crean en un ciudadano modelo. Caracteriza a su persona pública con filantropía y un interés comercial aparentemente legítimo, pero se presta a su dejar detrás de la máscara se puede ser el verdadero Mori, un espectacular armamentista y asesino. Hizo su fortuna traficando armas durante la primavera árabe y se diversificó hacia las armas de la continuación. Por supuesto, nunca se pudieron encontrar las historias ilícitas de Mori en la forma. Ilícitas. Acertijo tiene una fijación con Mori, ese es el motivo por el cual lo trataron en Irán. No es de sorprender que un hombrecito ya tenga enemigos, me pregunto cómo llegó a ser el acertijo. No llegó a ser una de las organizaciones de seguridad nacional más grandes. La agencia opera en las zonas más puras del sistema de justicia penal. No se da mucho sobre sus operaciones diarias, pero la poca información que puede ser sobre ellos es que la influencia de la agencia es impresionante. Se extiende a fronteras internacionales y alcanza los escalones más altos del poder político. Thomas Wayne, padre posiblemente el peor criminal de esta ciudad de Thomas Wayne. Algunas creen que era Mary, un hombre que murió intentando proteger a mi madre y a mí de la bala de un ladrón común. Descubrí la verdad que mi padre hace poco. No era el doctor que anda poco atrás de hacer, era un monstruo que almacenó la riqueza de nuestra familia drogándole y enriqueciendo con dinero entre las familias más calibajo y robándole sus fortunas, las perdidas y destruyendo. Probable que dio a alguien una de las peores cosas que se puede hacer a una persona. Deseo de primera. Así me padre cuando con la mía que lo comprendo respecto a mi padre, entre otros sabidurías cosas. Nada ofrece más que dejarse oscuro para el legado no encontrado. Martha Wayne, mi madre, en mi state, presenció ese asesinato de mi padre cuando era niña. Por lo tanto, mis recuerdos de ella son pocos y espaciales, pero atesoro cada uno. No queda claro que sabía o cuán involucrado estaban las cosas en mi padre, pero una parte de mí quiere creer lo mejor de ella. Si alguien me da todo, eso es lo que puede tener. Esto atrae que hay una parte de mí que es buena, y esa parte es Gotham City, policía, Jones. Gotham City es más que incidental, es mi proyecto. Cuando vuelve a ser peruano no veo una ciudad, veo un organismo que respira, está vivo, que siempre está evolucionando y que se adapta a los nuevos amenazas. Debo adaptarme con él. Las comunidades de esta ciudad es que esta ciudad atrae muchos inmigrantes. Antes por lo único que había que preocuparse eran las fuerzas matones, pero tienen también la evolución. Es posible que la tasa de rico sea baja, pero millones de estos están muriendo más en las secciones más exponenciales. Es que se tienen un virus que siguen mutando en cepas más virulentas y que la ciudad está dejaré que van a Centro psiquiátrico Arkham, el único centro psiquiátrico más en la seguridad de Gotham. Fue internado aquí por unos días luego de que la señorita Arkham me drogaran y me intentara atacar a Oswald Covington. Es por eso que este lugar no me trae los mejores recuerdos. No son los motivos por los que estoy remodelando. Está totalmente desactualizado y dilapidado.
empresas Wayne plantea llevar este identificado centro psiquiátrico al siglo XXI y transformarlo en una institución de salud mental de vanguardia. Empresa Wayne, una de 1870, corporación multinacional fundada por unos antepasados, dedicada a todo tipo de tecnologías, producción y finanzas. Pero de mis padres una participación mayoritaria y recientemente muy involucrado con los más éxitos de corporación mundial. Por ahora las cosas no son buenas. Estuve en el departamento de I+D está desarrollando nuevas tecnologías de centros nacionales. Callejón del Crimen, Park, Road, Costa, sí. Funcionarios del callejón del centro de la ciudad me asesinaron a nosotros. Mi infancia toda una calle en el teatro Mona y que en ese mismo lugar el resto de mi vida violentamente. Esta nueva plata yo no me padres antes de saber la verdad sobre sus actividades criminales de mi padre. Sea el departamento de policía de Gotham City. El DPCC es la primera línea de defensa de Barranca Patrulha. Son coordinados como extraños. Como los que Carmen Falcón estar en el poder tenía al menos la mitad de la fuerza en su bolsillo, pero no a todos. Sin cuando ganaron a los pocos a quienes no tuvo corrupción. Desde que Falcón y el alcalde... Desde que Falcone y el alcalde fueron derrotados, todos han trabajado para limpiar la corrupción del departamento. La casa de Luis ha bajado drásticamente desde que Colón se hizo cargo como comisario de policía. Desde que Empresa Wing ha planteado construir ese proceso de el DPCC ha trabajado conjuntamente con la institución para determinar que criminales deben ir a Arkham para su realización y cuales pertenecen a la prisión blanca. Let's see what Riddler's little gift is all about. Solve my puzzles soon, or people will get hurt. Riddler's MO hasn't changed in all these years. There's writing engraved along the rim. I have an eye, yet cannot see. Who am I? That sounds familiar. I've heard it before. Don't happen to remember the answer, do you? Sadly, no. The eye of a needle. But how does that relate to the object in question? Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Look at these strange grooves. Never forget. Puedes dejarme pasar. Disco. Needle. A record needle. Halfway there, Batman. Means you've got half a chance of stopping a whole lot of pain. To be honest, you're already doing better than I thought. But don't sit around feeling pleased with yourself. Unless you want to see me tear this city apart. I suppose you're going to look in there. An open invitation from the Riddler? Of course. Huh. Looks like I'm manipulating radio bands or waveforms, something. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displaying. And that sound? What? Oh, I'm not really sure about any of it. Get Lucius on the line, will you? Hey, Alfred. Good morning, Lucius. I hope we're not interrupting your breakfast. My youngest is probably stealing all the bacon, but duty calls. What's up? This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll, fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually gonna be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really?
Your daughter working alongside you. How wonderful. Certainly is. Bruce, I'll see you soon. Bye, Lucius. Can't wait to see Tiffany. I'll be at Wayne Tower. Good hunting, Bruce. Punto de guardado, ahí está mi punto de guardado. Entonces voy a dejar el episodio de hasta aquí, chicos. Ya saben lo de siempre, denle like, suscríbanse y comenten lo que quieran. Nos vemos en el próximo episodio en donde tenemos que salir luces, que logran investigar y descubrir. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós, chicos.